Can you imagine? The Lord is saying, I have already rejected Saul, right? And I have chosen David. David is the chosen one, yet he's a shepherd, yet he's sleeping outside, yet arikushungurudzwa neshumba, arikushungurudzwa nemapere. Uyu mukomana ari mupalace akazodzwa, haasati azodzonorwa, anozodzonorwa musi unozodzwa David. Saka uri kuona here kuti you can be rejected and yet still anointed. This is Saul, this is David, okay? He was anointed by Samuel to become king or to become captain. But he has done what he has done and the Lord has rejected him. But he still remains anointed. Now, remaining as anointed as he is living in the palace, though rejected. He is eating the king's meal, though rejected. His children are living the prince's lives and the princess's lives, though he is rejected. And here is David, chosen by God. Arikugara kupi, arikurara pai uyu, arikudyei uyu, arikudiwa nani uyu. Some of you, your lives are like that. There are heathens out there. Vamunochiva imini. But problem yenyu ndeyekuti mune maziso anoona zvepanyama. Zvekuti ukapuwa mukana wekunzi shamwari yako ndiani, unosarudza uyu akareject. Why? Because ndiye arikugara mupalace. Unozwa kuda kuswera neuyu. Why? Because arikuratidza kuti zvinhu zvake zviri right. Zviri right pai, because rangarira pana ari kuchema pamusoro pake, kunyange achidya bacon. Pana ari kuchema pamusoro pake, kunyange achidya sausage, kunyange achifamba nemota. But pana ari kuchema pamusoro pake. And that man is spiritual. Ari kuchema wacho. David ari kumafuro, ari kuti akomana ndakazvarwa muchivi. Amai vangu havana kundizvara zvakanaka. Tarisai muone upenyu hwandiri kurarama. Some of you, you are about to give up. Some of you, kunamata chaiko, you are about to think that, no. One of the things that happens in life is when you are about to give up, that's when the journey is about to begin. When you are about to give up, that's when the journey is about to begin. Can you imagine? He speaks like a king and he speaks like a shepherd. And yet God is saying, I've chosen you to become king in place of the one that speaks like a king. Abinadab, Eliab, they look better. They looked nice. They fit into the structure of kingship. But the Lord said, I've not chosen this one. I don't look at the outward appearance. I look at the heart. Who are you? What do you think of yourself? Unofunga kuti urikuenda kupi? Ndauya kuzokuudza kuti never define yourself on the basis of the impression that they've given you about you. If David was ever to go by what his brothers were saying about him, he would never have confronted Goliath. And that war that defined David would have been won by the Philistines. Amufunge here kuti David akambozvifunga kuti I will amount to nothing. Amufunge here kuti David akamboda kugive up ari musangweni. Sometimes when things go bad in your life, you feel like not talking to anyone. You feel like you are alone. I don't know if it has ever happened to you. When you feel rejected, dejected and alone, and you are there sitting there and you've got nowhere to go to, nothing to do, when you are alone in the middle of nowhere and you've got no one to cry to and you've got nowhere to crouch, nothing to hold, no one to lift you up. And I've come to tell you, that's the best environment for the Lord, that God that we worship. You know, when I looked at David, I saw a person who had now confined himself. Unotanga uchienda kunofudza makwai, uchirwadziwa nekuenda kunofudza makwai. Kushereka wako uona kuti kufudza makwai ndio kwekutohwandira. And you are now living that life where you are comfortable. Zani ndini mkuru pamakwai andinawo. Ndikada kuti ndiende kunana Eliab, anonditarisa kuti akamwanaka ka illegitimate son. Ariko ikokoko unozvi-isolate zvokuti you are comfortable in isolation because you've got nobody to undermine you. You place yourself in an environment where nobody can touch you. You are trying to be unreachable because of what you are going through. Namo inokurova zvokuti unodzima phone, usitorina chekudya. Unotanga kusudurudza vanhu subconsciously. Kupererwa zvakunoita kana kwauya, unotanga kumboita hasha. Wotsamwa, wapedza kutsamwa, kombodzoka ka inferiority complex. Ukasaka chenjera ka inferiority complex, ndoka kuchishepa even zvinhu zvakutoitika mu life mako. Zvokuti pako pacho chero kachipadedzwa, unonzwa unge usina kukodzera. Zvako zvacho kana wakuzvipuwa, unonzwa unge zvisiri zvako.
uri iko kusango iko kusvikira wato content with the mediocre. When the mediocre becomes your lifestyle, when mediocrity becomes you, and you feel like you are being suffocated, there's no way up. And then David is just sitting down. Apa duze nekuno dzora rimwe ranga rakurasika ndobva ari kuona munhu achiuya zvikanzi uri kudiwa kumba enda uchimhanya shamwa kachisvika akana kugeza akari kungosvikawo kakafanana nevamwe, coming from a bad background, coming from a sad background, coming from a painful background, coming from a background of no hope, and getting into the presence of one man, not two men, one man. Not a matter of hours, just one man. And he pours oil on you. And after he pours oil on you, you leave that place knowing that I am the king. So kingship is not the palace. Kingship is intrinsic. Kingship is intra. Umambo hauzi mpalace, umambo uri mumunhu. Unogona kuzodzwa kuti uite mambo na Mwari. Chero vakakunyima palace unongoramba uri mambo. Panondityisa munhu waMwari mirayiro pekuti gona mombe radururwa apa oright risati radururwa uyu ndiye achiri akazodzwawo. Ndakuchidzoka papoint yangu, achiri akazodzwa ndiye ari mupalasi. Uyu angosarudzwa asati azodzwa, uyu haasati atanga kurwara. But the moment uyu paanozodzwa mweya wetsvina unobva wapinda. Pane nyaya ipapa taifanira kuziva kuti chii chinokonzera mweya wetsvina kusapinda muna Saul David asati azodzwa. Pane chinhu chiri kuratidza kuti chinenge chinovharira mweya yetsvina apa, chekuti the moment yaanozodzwa uyu mweya wetsvina unobva wapinda same day. Zvoreva kuti pane zvinhu zvinodzingwa neappointment yedenga, pane zvinhu zvinodzingwa nezodzo redenga. Enda unobvunza Aroni musi waakabvisa effort ndo musi waakadonha kuti pu, but hauziviwo musi waakafa. Pane zvinhu zvinoitwa nezodzo raMwari zvekuti kuti utsvage kuti pane musi here wakafugwama naSauro achinamata unogona kuushaya. But pane mweya wetsvina uri kutonzi haupinde muna Sauro as long as ari akazodzerwa umambo. Mafuta, mafuta, basa raifanira kurwadza rinorerutswa namafuta. Basa rainzi hariitike newe rinorerutswa namafuta. David uyu the moment yaari kuzodzwa ukuku pane chiri kuexpire, but chaexpire uku hazvireve kuti musi waazodzwa uyu chikaexpire uku munhu anobuda mupalasi musiwo. Anongopindwa nemweya wetsvina but anosiyiwa ari mupalasi. Anongopindwa nemweya wetsvina but anosiyiwa achiparidza. Une ziso here rekuona mweya wetsvina wapinda mumunhu akambozodzwa? Unogona kuona here musi wakabuda mweya waMwari mumunhu?